The normal knee joint, and the bone is covered with cartilage, and the cartilage doesn't have any pain sensation, and it's also smooth. So the movement will be very pain free and also very smooth without any friction. But once the cartilage wears out, there is a bone exposed, and that bone exposure causes the pain. So if it is comes out from the top bone and the bottom bone, when they rub, it's like walking on a broken bone. That much of pain will be there. So basically, the cartilage is the most important part in this one to cover the bone so that it lasts for as long as possible. But when this wears out, when the cartilage wears out, that is causes the beginning of the arthritis. So the wear and tear will continue to become more and more, and it will cause much more defect. And then when it becomes more in the joint, in all the three compartments, then there is no other way to treat it. We have to go for a replacement so that the bone to bone touching is not there, so that the movement is smooth. That is what happens in a knee replacement, where the surface which is damaged is put with a metal, then another metal covers the top bit of the lower bone, and the cartilage is replaced with a plastic one, polyethylene. So the movement is smooth and they don't get any pain, and also the alignment will be corrected. But this is the final stage of the doing in the arthritis. But before that, if we can preserve the bone, that's what we try to do. Like most places, if the bone is natural and if we can natural cartilage can cover it, the pathology would be controlled here. So this several times it started about 40-50 years back. They started to take the cartilage out, and then we tried to put it back. But the culture, they had to do it outside. Take the cartilage from the bone, from the joint, then keep it out and they culture it and make it bigger and grow, and then put it back. These are all the old and standard, where 2-3 times the operations, and then they needed a lot of crutches and all those things, aids to walk. But here, what happens is what we do is, this is the weight bearing area. If you see, this one is taking the weight and the cartilage is worn out there. So we take the cartilage from the side of this place, which is not taking part in the weight bearing. So this cartilage is taken and we put it back in the damaged area, and then we fix that with the fibrogen glue, which will act like a glue and it gets fixed there. Then we give the stem cell, which is the PRP can be given as a stem cell, that is a platelet-rich plasma, and these cells have the capacity to increase the growth factor. So this will cover the damaged cartilage, will be covered with the new cartilage we have taken from the side, and the PRP will increase the growth of the cartilage, and over the years it repairs the thing. And this is achievement will postpone your knee replacement. Also, if you are careful, it can go on as long as possible. So this we do it with certain patients who are young and fit for this, because every patient cannot be done with this. Not that it is a complete change for a knee replacement. The indications are very, very limited in this one. Very important that the joint has to be straight, and in the early stages and with the minimal damage we have to do it. So the selection of the patient criteria is very, very carefully done, and it cannot be done for everybody and then it will fail. So we do it for the young patients, active patients, and minimally damaged. But our patient who had this, we were waiting for the long-term results. Suppose we do it and 1 or 2 years with the PRP and with the changes, it may help. But we wanted to wait for 5-year follow-up to present it as it is an alternative in the beginning stage. Suppose if this goes wrong, if you ask what happens next, we have the option of knee replacement. So the idea was to avoid knee replacement as much as possible, because that is the last resort. And if even a knee replacement fails, it can be revised. But we don't want to do anything big. This is a daycare procedure. That means we take a small hole, we make a small nick there and put a scope, which is about 6 mm to 8 mm. And through that we do all the things, how we take the graft and then we place it back in the place where it is defective is there. Other advantage is that we don't need any brace or any walker or crutches or anything like that. We can make them walk same day.
They come in the morning after the surgery, after 3-4 hours. It's a daycare procedure. They can go back. Then, but the result, it will take time, about 3 to 4 months for the cartilage to incorporate, and it helps. And we've done about 30 to 40, 35 patients till now, and we are following up, and we are also publishing it in a journal now. With this is a good one for young and fit, damaged, but those they don't want to go for a bigger surgery and knee replacements and all. We can avoid it in those patients. Here, this patient of ours got it done in the year 2020. So now we got about 5-year follow-up. So we wanted him to tell how he himself, he can tell what was his problem, how he came out of that. Age 56. நான் வந்து ஒரு 5 இயர்ஸ் அந்த பெயின் இருந்ததுனால ட்ரீட்மெண்ட் வேற ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்ததுல வந்து ஆஃப்டர் டேக்கிங் பெயின் மேனேஜ்மெண்ட் கண்டிப்பாக வந்து ஜாயிண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணி தான் ஆகும்னு சொல்லிட்டாங்க. பட் என்னுடைய நிலைமை நேரத்தில் பண்ண முடியாமல் இருந்ததுனால மேனேஜ் பண்ணிட்டு திருப்பி என்னுடைய ஃப்ரெண்டு சொன்னாலும் இங்கே ஹாஸ்பிட்டல் வந்திருக்கும் போது இவர் இந்த ஸ்டெம் செல் டெக்னாலஜின்னு சொல்லியிருந்தாரு. பட் அந்த ஸ்டெம் செல் டெக்னாலஜி அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு. ஒரே ஒரு நாள் தான் இருக்க வேண்டியிருக்கும், டே கேரில் பண்ணிட்டு நார்மலாக இருந்தாரு. பட் ஐ டுக் த ட்ரீட்மெண்ட். அது எடுத்ததுக்கப்புறம் இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி அன்னைக்கே டிஸ்சார்ஜ் பண்ணியாச்சு. பட் வித்தின் வீக் ஐ ரிசூம் ஆஃபீஸ் டூட்டியும் போயிட்டேன். இப்போ நல்லா இருக்குது. இப்போ ஐ எம் ஆல்சோ ஒர்க்கிங் டே டு டே. நான் ரொட்டீன் ஜாப்பை பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறேன். ஆனால் இங்கே என்ன மெயின்னா ஃப்ரீக்வெண்டாக ஒரு 6 மந்த் ஒரு 2-3 months ஒன்ஸ் டாக்டர்கிட்ட கேட்டு எனக்கு ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க, எப்படி இருக்கு என்ன இருக்குன்னு. பிகாஸ் நான் வந்து நிறைய பண்ணும்போது நிறைய ஆர்கியூ பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஒருத்தர், இந்த ஸ்டெம் செல் என்ன இது ஸ்டெம் செல் சொல்றீங்களே அதெல்லாம் என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னு, கார்டிகல் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் அப்படின்னு. பட் ஸ்டில் இப்போ கூட பேசிட்டு இருக்கும்போது இடையில இந்த மாதிரி வேற பேக்மெண்ட் இருக்கனால சொல்லும் போது நீங்க வந்து காட்டுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது வந்திருக்கிறேன். அதான் என்னன்னா க்ளோஸ் மானிட்டரிங் அண்ட் ஃபாலோ பண்றாங்க. டைரக்டா அப்ரோச் பண்ண முடியாது, அது ஒரு அட்வான்டேஜ் வந்து. எனக்கு டைரக்டா பெரிய ஹை லெவல் டாக்டர்ஸ் இருக்கும்போது டைரக்டா பேச விட மாட்டாங்க சில ஹாஸ்பிட்டல். எனக்கு அது ஒரு அட்வான்டேஜ் இருந்தது. ஸ்டில் ஐ மெயின்டைனிங் வித்வுட் எனி மெடிசன்.